Guys, evening everyone. Hope everyone's well. We have manager Giovanni van Bronckhorst and midfielder Scott Arfield ready for your questions. If you want to just raise your hand if you want a question, and we'll get round as many as we can. Buonasera a tutti, siamo qui presenti insieme a Giovanni van Bronckhorst e il giocatore King. Se avete una domanda, per favore alzate la mano e vi risponderemo come possiamo. Thank you. Jane. Some of that pressure? Well, I mean, pressure, if you don't have the results, especially in Champions League, which is, of course, really hard because of the opposition, I think the best thing is to get a good result. And that's also for us tomorrow what we want to achieve in a difficult stadium against a really good team. But, I think that to get confidence, you have to have a good performance and of course, something positive out of the game. Well, it can be, of course, it's a team who are, I think, won the last 11 games against a really tough opposition as well in Champions League, but also in Serie A. So it's, it's for us, it's we know the opposition, we know they have quality, but it's also a chance for us to have a good performance against a really good team like we did at home. La prima domanda è se in questi giorni avete avuto molte pressioni per l'andamento delle partite. Come pensate di uscire da questa situazione e alleviare questa pressione? È stato sicuramente è un periodo molto difficile e il modo migliore per uscirne è ovviamente ottenere un buon risultato. Naturalmente adesso stiamo andando contro una squadra molto forte, molto importante anche lo stadio dove giocheremo e per questo dobbiamo dare il meglio. La seconda domanda, il Napoli è forse una squadra abbastanza difficile per uscire da questo periodo altrettanto difficile? Naturalmente sì, il Napoli ha vinto le ultime 11 partite, sta andando molto bene, è una delle squadre più forti della Serie A, ma noi questo lo sappiamo, quindi il meglio che possiamo fare è provare e dare il meglio. Scott, on Saturday after the match, James Tavernier spoke to the media and he said that although there's a lot of talk about the manager, the players have got to take a lot of responsibility for the way that results and performance have been going. How do you, in the dressing room, how do you guys in the senior pros in the dressing room get the squad together and kind of help them to try and improve? Yeah, he's absolutely right. I think it's human nature to know when you're not doing well anyway. I think performances and results kind of speak for themselves. I think we've not been good enough, and that is the players. Ultimately, it's the players that go over the line and perform, and the performances haven't been good enough so far. And if you feel as if somebody's sort of no feeling the pressure or no feeling that they're pulling the weight, then that's the honest conversations that we've had, and we'll continue to do so to get back to what we're good at. E la domanda era principalmente sabato dopo la vostra scorsa partita c'è stato soprattutto nei giornali molte parole riguardo la responsabilità del risultato. Come avete affrontato questa questione nello spogliatoio e tra di voi? Capire certe cose è parte della natura umana. I risultati parlano chiaro, c'è poco da dire. Non siamo stati abbastanza bravi, non abbiamo giocato abbastanza bene. Quello che possiamo fare è cercare di ignorare questa pressione, questo peso e continuare a dare il meglio. Some of the difficult conversations you had with teammates after performances recently, with so many heavy defeats in the Champions League so far, amongst the fans, there's maybe a bit of fear coming into this game. Where is the team psychologically coming into this game? Well, it's another opportunity. That's a great thing we playing at this football club. When you've got games every 3 days, you need to quickly get on with it. You're excited by the game, obviously, with the stadium. It's a team that's absolutely flying domestically and in this competition. But you have to be excited. There can't be a fear. There has to be an absolute respect, which there is there. But there cannot be a fear because these players sense it. When you go up this level, this calibre of player in this team, then they sense fear. So you're not fearful from it. You respect it. You know how difficult it's going to be.
And as I said, it's another opportunity, another game to get back on the right track, and that's obviously what we're hoping to do so. Sappiamo che avete parlato tra di voi, tra i compagni di squadra, avete perso queste ultime partite, i tifosi sono alquanto tristi. Voi come squadra, come vi sentite a livello psicologico, come affrontate la situazione? La cosa che vi posso dire è che abbiamo un'altra opportunità per dimostrare chi siamo. Chiaramente il Napoli è una squadra molto forte a casa e questo rende il gioco difficile. Tuttavia non dobbiamo avere paura, piuttosto cercare di capire e di rispettare la squadra, perché è un tipo di squadra che è in grado di individuare quando uno ha paura. Dunque, ripeto, abbiamo un'altra opportunità e daremo il meglio. Eric. Giovanni, how's the squad going into this one in terms of any fresh injury worries? Is Glenn Kamara going to be back? And you said after Saturday there's 3 or 4 players out of form. Are we likely to see changes tomorrow night? Well, first of all, Glenn didn't make it. You know, he's working hard to be ready, but this game comes too early, so hopefully he will be ready for the weekend. Of course, we have some players who are not eligible in Europe, so we didn't took them. And we have Robbie fit. You know, he went off the game in the weekend, but he's fit to travel. He trained also today, so that's good news. And well, you know, you have to look at the team, which team is best for tomorrow. Of course, we're in a very demanding schedule, and we have to rotate the squad because we need everyone fresh. So that's a balance you need to find. But you know, probably tomorrow we'll see some changes. Yeah. Come vi sentite a livello mentale come squadra, dato che oltre ai risultati avete tantissimi giocatori fuori forma, anche infortunati? Ci saranno dei cambiamenti per domani? E sì, naturalmente come è ovvio ci sono tantissimi giocatori che non sono affatto pronti per la partita, tra infortuni e quant'altro. Altri noi non li possiamo schierare in questa competizione europea. Quello che abbiamo fatto è allenarci, abbiamo dato uno sguardo generale alla squadra, capire la situazione, abbiamo un calendario molto impegnativo, abbastanza pieno, quindi dei cambiamenti dovranno essere fatti e in effetti sì, domani ci saranno dei cambiamenti per la squadra. Steve. Giovanni, is this a night where the team needs to show real personality, real character? Is this where you find out what they're really made of? Well, I mean, it's very important tomorrow. The character, you always have that in games, you know, especially in moments where you come off a draw in the weekend, but also the last games in Champions League, you know, they've been very positive in the results. Parts of games, I think we play really well, but in the end, you know, all that matters is the results and the character. And that's very important tomorrow to get a good result. That has to be there. You know, that's why if that's there, we have a chance to get a positive result. Also taking account, you know, the strong opposition we're playing, but you know, we have to be there tomorrow, go on the pitch, and don't be fearful. You know, just go out, play the way we can, reach the level we can reach, and then you know, we'll see in the end of the game if we have a positive result or not. E la domanda è se la partita di domani può essere un'opportunità per tirar fuori il carattere e la personalità di tutta la squadra e di tutti i giocatori. Sì, domani è una partita abbastanza importante in questo senso. Alcune partite, come ad esempio il nostro ultimo pareggio, richiedono un cambio di strategia e di consapevolezza. Come è stato detto, i risultati parlano chiaramente, tuttavia voglio sottolineare l'importanza di avere una certa personalità quando si va a giocare, che ci può regalare un risultato positivo. Stiamo affrontando una squadra forte, come ho detto prima, ma dobbiamo affrontarla come possiamo, scendere in campo, non avere paura, giocare il nostro miglior gioco e sperabilmente portare un risultato positivo domani a casa. We'll do Andy and we'll do Gabs. Hi Gio, given the stadium we're in and who it's named after, just wondered if you could give us your memories of Diego Maradona and what he meant to you as a player growing up.
Well, he means a lot for me. I think if so many people for me. You know, I remember '86 World Cup. I was 11, so that was the first time I really saw him play like a big tournament. I was talking about the games that Napoli played with Maradona against Gullit, Rijkaard, and Van Basten at that time. I can remember watching Rayuno on Sunday afternoon, and I think I met him. I met him twice. So it's one of the moments in life when you see like your idol up close, and you know, still it's, you know, what he's meant for football. You know, it's immense. And I think when I speak about him, it's only, you know, good memories, and it's good to see this stadium where he's named at. You know, it's his beautiful times here at Napoli, and you know, really nice to be in this city to you know, to watch. You know, I was here before with Feyenoord a couple of years ago, and for me, he's one of my idols from the past, and still is. Quale, dato la città e lo stadio, la squadra, vorrei chiederti di Maradona. Crescendo, cosa pensavi di lui? Maradona porta un significato speciale per me. Mi ricordo nei mondiali dell'86, avevo solo 11 anni ed era la prima volta che lo vidi giocare contro una squadra anche abbastanza importante. Mi ricordo i titoli di giornale che parlavano della grande partita tra Van Basten e anche Gullit contro Maradona. L'ho incontrato un paio di volte e crescendo sì, è stato veramente il mio idolo. Sono consapevole di che valore ha lui per il calcio, soprattutto anche in questa città, e onestamente ho solo bei ricordi di lui. Lo stadio appunto porta il suo nome, la città anche lo sostiene alla grande. Quindi sì, Maradona crescendo è stato il mio grande idolo. Gabs and Matthew? One of your idols. Uno dei miei idoli, sì. A lot of idols. A lot of good players in the past and still, so. Yep, Gabs. Gio, you were just saying that you hope tomorrow you can reach level. Character will be important, but how do you approach this game? You know that a point can keep you alive next week. Is it a case of just going out there attacking, trying to score goals, get a point, perhaps a victory, or given what's happened already in the Champions League, you have to keep it tight, maybe just try and keep a clean sheet, try and keep it as tight as possible, 0-0? How do you see it? Well, it's a game. As I said before, the game management is very important. We're facing a team who's, you know, attacking really fast and good with quality players all over the pitch. So in these environments, you have to be, I think, defensively quite solid, but still have to find the moments to attack well. You know, if there's in transition or in build-up. But you know, if you come here and only defend for 90 minutes, it's waiting for you know, the damage to be done. You know, we have to be ready to be solid, but take our moments to be dangerous as well. And I think that's very important for tomorrow. And of course, you want to start well. You know, make sure you're still in the game in the second half to get a positive result. Prima hai parlato della personalità, del carattere nell'approcciare la partita, ma a livello anche tattico, di strategia, come pensate di fare domani? Cercherete di andare subito in rete o cercherete piuttosto di difendere e di tenere una partita, magari anche ottenere un pareggio? Sì, domani, ripeto, è una partita molto importante. Stiamo affrontando una squadra che attacca molto rapidamente, in modo molto tagliente e preciso, che ha anche dei buoni giocatori. Quindi la nostra strategia sarà di avere una difesa ben solida e cercare quelle opportunità per ribaltare eventualmente il risultato, o comunque per creare un momento di transizione. Naturalmente, se ci chiudiamo e basta, se non facciamo nulla in una partita del genere per 90 minuti, il danno ci verrà inflitto. Dunque domani cercheremo di partire bene sin dall'inizio, e questo è quello che vogliamo sottolineare, quello che faremo. Okay, Matthew, and then last question for Robert. Giovanni, you played three centre-backs against Liverpool at Anfield. With Connor Goldson being out, do you feel you have the personnel at your disposal to be able to
repeat that tactic? And how is Leon King after coming off at the weekend? Leo King is better. I think he felt sick, as I said on Saturday at halftime. So that's why we took him off. Of course, we have centre backs injured. That makes it for them. Unfortunately they cannot play. But I think we still have players in the squad to play the same system. We don't have many centre backs, but we still can play that way. Avete molti giocatori in difesa che non potranno giocare, che magari sono infortunati o quant'altro, e quindi non potrete magari utilizzare la stessa tattica che avete usato contro il Liverpool. Come pensate di fare? Sì, abbiamo un sacco di giocatori che magari stanno male, che sono infortunati, dunque dei cambiamenti sono necessari. I difensori in particolare sono difficili da rimpiazzare, ma abbiamo dei giocatori in grado anche di sostituirli in modo tale da mantenere il nostro gioco e usare una strategia simile. Not having that fear factor, do you have any worry at all that if the team loses an early goal that the players could collapse? And also, when you mentioned Maradona, can you talk to us a little bit about the meeting you had with him and what that was actually like? Well, we had, first of all, coming back to your question about tomorrow, of course, we need to start strong. I think that's very important in every game. We saw in the weekend, if you don't start strong, that you're already behind early. You definitely don't want that tomorrow. A goal can always happen, but it's, to react from the goal against you. And as you said, I think in many games we collapsed, especially the away game against Ajax, home game against Liverpool, when after the last 20-25 minutes, those are times you have to be very solid and make sure, you're defending really well to not concede more goals. And the moment I met him was in the World Cup '98. I think we were playing Argentina. We just beat them in Marseille in the quarterfinals, and so we were waiting in the bus to go back to the hotel, and then we see a lot of people coming. We knew someone was coming who was very, very important or very famous, and then Diego went into the Holland team bus, and he congratulated everyone with the results. So it was, for me, it shows his personality to congratulate us with the semi-final place, and of course for us was a really nice moment to meet one of our biggest idols. Dati i scorsi risultati abbastanza deludenti, c'è il rischio che la squadra in sé collassi? C'è questa paura nel caso di un'altra perdita? E la seconda domanda, qual è un altro aneddoto su Maradona? Magari ci puoi raccontare. Per quanto riguarda la prima domanda, sì, naturalmente, come ho detto prima, domani dobbiamo partire subito forti, altrimenti rischiamo di rimanere indietro sin dall'inizio. Un gol può sicuramente accadere a nostro sfavore. L'importante però in quei casi è cercare di rilassarsi e di continuare a giocare con il proprio gioco. Questo ci è successo ad esempio nella partita contro l'Ajax e anche con il Liverpool, in cui a seguito del gol abbiamo un po' calato il nostro gioco. Dunque è importante difendere e cercare di evitare qualsiasi tipo di gol. Per quanto riguarda Maradona, mi ricordo un momento in cui l'ho incontrato, eravamo in Argentina, stavo tornando dopo una partita insieme alla squadra verso l'albergo, e a caso lui si è unito a noi nel nostro autobus e abbiamo avuto l'opportunità di conoscerlo. In quel momento si è congratulato con tutti noi per la nostra vittoria nella semifinale, e questo mi ha dato la possibilità di capire la sua personalità, di conoscerlo più da vicino, e ha reso, devo dire, tutto l'autobus molto felice. Okay, we're short for time, so one more question. The lady in the pink. Yeah. Buonasera e innanzitutto benvenuti a Napoli. Volevo chiederle, dal punto di vista di un osservatore esterno che gioca in un altro campionato, chiaramente, ma che ha incontrato non soltanto il Napoli ma anche altre squadre importanti in questo girone di Champions,
come può immaginare in questo momento il futuro del Napoli, che è già ovviamente qualificato agli ottavi? Ritiene che sia una squadra che potrà fare un cammino importante in Champions? Grazie. So first of all, good evening, welcome to Naples. I would like to ask you, as external observers, whom obviously you've met Napoli, you've played against Napoli and also other important clubs in Europe, how do you see Napoli's future in the current Champions League, given also that they've already passed on to the next rounds? Well, I think the start of which they had in not only Serie A but also in Champions League is, very, very strong. I think it's a team who is, you can see, has a lot of confidence, and they're already through to the next round in Champions League. I think for them, I think it's important to get really well out of the break, because we have the World Cup. It's like, I don't know, I think in Italy there's a break for almost 2 months. So it's for them, it's, to continue that great form after the World Cup break. But I think it's definitely a team who is capable of going really far in Champions League. And of course, in the last 4, the last 8, all the teams are strong. But I think the way they're playing at the moment, they don't have to fear any team in Europe. La risposta, loro sì, naturalmente hanno iniziato molto bene questa stagione, sia a livello nazionale sia nella Champions League. Una squadra molto forte, una squadra che ha anche tanta fiducia in se stessi. Hanno passato questa prima fase di gruppi, e devo dire che adesso arriverà la pausa per i mondiali, e potrebbe essere anche una pausa molto importante, cioè al loro ritorno devono mantenere questa forma. Credo generalmente che andranno abbastanza bene, nonostante ci siano delle squadre forti poi ai quarti, magari anche alla semifinale, agli ottavi anche, e non credo che avranno paura e andranno bene. Thank you very much, everyone. Thank you. Thanks. Good luck.